Good morning. Sa atong mga online viewers, good morning. Asa makakaroon? Are you in the United States? Are you in Canada? Are you in Europe? In Asia? In the Philippines? And here, maayong buntag, good afternoon, good evening. Today is the last Sunday of the month of May. By tomorrow, we are entering another month, that is June. And this is the last series in the month of May. Napatay June, July, August, until September, the series of messages. Today we'll be talking about the power in weakness. Doon na ba'y gahom ang atong kaluyahon? Or matod pa, wa ko'y gahom kay nagluyak karon. So atong i-discover karong buntag, na ba'y gahom ang atong mga kaluyahon, atong mga weaknesses. Is it really weak or naay power behind sa atong pagkahuyang sa atong espiritual ng kabahin. Muna itong tanawin in 2 Corinthians chapter 12, 7 to 11. And we'd like to connect our messages in the previous Sundays for the month of May. Nagsugod ta sa series sa month of May, nag-ingon, there is no condemnation in Christ. So, we are talking about those who are in Christ. Katong wala ni Kristo, condemn ng daan. So, the difference is, katong wala ni Kristo, condemn ng daan. Asa sila paingon? Destruction. But those who are in Christ, there is no more condemnation, according to Paul in the book of Romans chapter 8. Then, after that, I delivered the second message in May, which is the Spirit helps us. And because of our weaknesses, because of our problems, the Spirit helps us grow. So kung nag-grow ang atong soul, nagyamok mo ang atong soul, the Spirit also is groaning. The words that cannot be heard, words that cannot be understand, the groaning of the Spirit going to the Father. Manang siya ang atong magtatabang. Then last Sunday, Pastor Ryan delivered this message, about nothing can separate us from the love of God. Bisan sa mga tribulations, bisan sa atong mga giyera karon, bisan sa problema nato, personal man o sa pamilya, ningon ang pulong sa Ginoo sa Romans chapter 8, nothing can separate us from the love of God. Manang katong naa ni Kristo o gihigugma ni Kristo o ang gugma sa Dios na niya, di gyud na mahitabo nga mawala ta sa atong pagmangalagad. Pastor, na may nangawala, dili tinuod ang pulong nila. Apan ang pulong sa Ginoo nagpabilin. Be it true or false in your experience, but still the Word of God remains that no one, nobody, no circumstances, no problems, unsa kalataas, unsa kahapog, kalalong, o kalayo, that can separate us from the love of God. And today, we will be talking about the power of weakness. Mao nang akong basahon sa atong passage before we go deeper. We shall have a responsive reading. This means the congregation will respond as I read first verse. Let's start reading the book of 2 Corinthians chapter 12, beginning verse 1 until verse 10. So ang white ako ang yellow inyo ha. I don't know if Barbara, you can read the slide. Okay, thank you. Katong na ay double vista na din ha, I think you can also read. Dema, can you read? The letter of Paul to the 2 Corinthians chapter 12 verse 1. Paul writes, I must go on boasting. Although there is nothing to be gained, I will go on to visions and revelations from the Lord. I know a man in Christ who 14 years ago was caught up for the faith. Whether it was in the body or out of the body, I don't know. God knows. And I know that this man, whether in the body or apart from the body, I do not know, but God knows. I will boast about a man like that, but I will not boast about myself except about my weaknesses. I
because of these surpassing great revelations. Therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me altogether. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Let us pray. Father God, we thank you, Lord, for your Holy Spirit that will guide us into the meditation of your word. Thank you, Lord, that nobody and no one can hinder us, can disturb us in meditating your word. And thank you, Father God, that you will speak to us through your servant. And may your words, O Lord God, will change not only our lives, but the entire mind's heart and will. All this we ask in Jesus' name. Amen and amen. My message will start once again about historical background. Manandili ko magwali kung wala historical background, so that those who do not have their Bibles with them, and even those who do not read the Bible, we will have the same level of understanding before going deeper into the Word of God. As a historical background, why Paul speaks about weaknesses in chapter 12. In Corinth, kanang picture na natin ha, mo na siya gitawag nato o icon. You can see the picture at above, on the right side. That's an icon for Corinth. Sikat kayo ang Corinth. Kung makita ka na icon, that would be one of the tourist spot in Europe. So Corinth na church, may gisulatan ni Pablo ani. Ikaduha na ning sulat niya. First was the First Corinthians, second Corinthians. So si Pablo nagsulat again to the Corinthians. Why? Because the Corinthian teachers, those who preach also the gospel, are questioning about one, the apostleship of Paul. Apostolos ba yun na si Pablo? Wala man siya mapil sa 12. When you say apostles, there are only 12 apostles. Diba? Then why did Paul claim to be the last and the least of the apostles? Because you can only be called apostles if you were with Christ. If you have seen Christ. Kung wala ka makakita physically ni Christ, wala ka kauban ni Christ, you cannot be called an apostle. But nowadays, labi nagikan sa Africa, ng mga preachers and ministers, they call themselves apostles. I do not know. But one requirement to become an apostle, you will be with Christ. You heard Christ. You see Christ. And you receive instruction from Christ. There were only 12 of them. But why is Paul claimed to be an apostle? Because he himself has seen the Lord Jesus Christ on the way to Damascus, and Christ gave him the commission. Manangin si Pablo, I am the least of the apostles. Then how many apostles naman karon? No, it's not 12. It's 13. Kasi Pablo is the least of all apostles. When you see the last but not the least, kung siya candidates. Pero kung may ka of the last and the least, katapusan o tumoy na yun, wala na ilain. After ni Paul, wala ilang apostles. Do not call those ministers and apostles. Pastor, nang nasad ka, nangigo nasad ka sa mga apostoles na nagwali ng gikan sa Africa. Kailangan. And these apostles and teachers are accusing Paul about his strength, about his eloquency, about his points, and among others. Manang si Pablo, nag-anto siya. Si Pablo, giluto siya. O uban pa may tabok sa ministry ni Pablo. So, maunang siya nga si Pablo nagsulat ngadto sa taga-Corinto.
Kana sila, they are boastful of their education, of their statutes in the community. Boastful sila, nga nindot sila ng istorya, but I will not boast myself in those areas. Ino si Pablo. Dili siya pwede magpasigarbo. Ngano, later on we will see, nganong dili si Pablo magpasigarbo, labaw pa natong tanan o bisan kinsas kalibutan. Doon ay nahitabo ni Pablo nga dili pwede ikasulti. But here, sa nahitabo ni Pablo, pagkakita niya, wa niya gisulti nga mao ni ang akong nakita. Kaya nga no, di sa gusto magpasigarbo niya na. Unya tungod niya na aron dili magpasigarbo si Pablo, gitagaan siya og tunog sa lawas. Kinsay nakasulay na dinhi og natunog? Natunog mo og kana hibi-hibi, natunog og lansang, natunog mo og something na doon sa imong tiil, sa inyong feeling. Sakit. O niya mo sa dagat, pagsaom ninyo, nakatunog mo o, tajam. Ang sinita mo, pag nagtajam, ngal-ngal. Kinahanglan dyan kuhaon. Nahin sila nga, ari dili, ato ka dito sa unahan, ato nang ihian, aron mawa ang ngol-ngol. Not unless makuha tong tunog, ay naapag-ngol-ngol. Mana magkiang-kiang ka dito. Sa kuha tunog, di na nakuha, kato na mas ilam. Sa imong feeling. Lahi mo ang dibati, basta na kay sakit, lahi imong bati niya, sakit imong ulo, gayon, saputon. So kanang mga saputon diha, basta na may sakit. So siya sa inyong lawas, kung na may sakit, posible saputon mo niya, na labi na o mo, sakit na yun, lami na yun, ikumot o na. Na siya. Si Pablo nakasulay niya na. Ano yun si Pablo, ano niya nga, grabe ang turn na nag-ampo sa Ginoo pero ato na hisgotan karon-karon. But here, in this historical background, God often strengthened His servant Paul by not removing the weaknesses so that the purpose of God will be used. So ato ni tan-awon karon ang passages of the scriptures from verses 1 to 10 in 3 main points. Tulo lang sa kay narabi activity karon hapon. Let's start with 1. In verses 6 and 7, yan si Pablo, even if I should choose to boast, I would not be a fool, because I would be speaking the truth, but I refrain. So no one will think more of me than warranted by what I do or say, or because of this surpassing great revelation. Therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me. So, grabe si Pablo in verses 1 to 5 na ay nahitabo niya. Unya, wa sa musulti na siya na. Ang iyang gisulti, third person. Isa nga, that man. Isa nga man. He's not referring to somebody else, but he is referring to himself. That 14 years ago, gikot up siya na to sa heaven in the third heaven. First, second, and third heavens. And the third heavens is the place where God resides. Dito ang tao gidala sa third heaven. Yan si Pablo. Kung unsa ganito, wa ko kabalo. Kinsa to akong nakita, wa ko kabalo. This means, naay namatay, nagkakita og langit. Niya minsan na, uy, ato sa langit ni refrigerator, napuno dito mga pagkaon. Ito ay akong nindot, kay kabalay dito. Niya, di gold, parte naghana. Niya, yung ginawa, pakanaman sa unisyon, balik sa kalibutan. So nabuhi ang patay, nabuwali sa may tungkol sa nakita. Is that not contrary to what Paul has experienced? Kita ba ninyo ng mga tao nga ato pa sa YouTube na namatay, na nabanhaw, nag-husgate na tungkol sa langit? Nandito na sa langit, gano'n na sa angel. Naki-istorya si Pablo niya, si katong tagiya sa Yabi, si Pedro. Nganiyan siya, ingat ko na Pedro, oy, wa pa din imong ngalan, balik sa langit, ay kalibutan. Wa pa na-register din wa pa kanigamit o Google Forms. Wa pa ni abot sa akong spreadsheet diri sa akong record. Mama na akong trabaho sa akong training. So,
Contrary to those people who preaches about the seen heavens, and God told them to go back to earth and to preach the gospel. Okay, maski si Pablo mismo na dito na sa langit was forbidden to speak and to tell what he had seen and heard. Niya, aron nga, dili yun masulti si Pablo na ay gitawag ko sa verse 7, "Turn was given me in the flesh." Gitagaan siya o tunok para asa na si Pablo. Kining tunok para ni nga di ko magpasigarbo. So the witnesses here, now kining flesh, kining turn of the flesh, wala pa dyan na nakadiscovery ng mga scholars kung unsa ni siya. Lansa? Unsa man ni siya? Oo sa tuhod? Or high blood, diabetes? Wala. Ni bisan kinsa nga nagtuon, wa gyud nakahibalo kay wa mosulti si Pablo. Brand ko si Pablo, wa sa mosulti kung sa nga turn of the flesh. Kanya na kay magwala na kakin kada ko nimo. So, ingon si Pablo, na ay messenger ni Satan. So the weakness nga na-feel ni Pablo gikan sa kay Satanas. Pero wa kay ba Satanas nga kining iyang gihatag na ay purpose ang Ginoo. Tanaw na sa anak ang grammatical and theological insights. Ngayon si Pablo has given me ang paghatag, what ipasabot, it's a divine allowance. Pilay allowance, Pastor? 1,000? 2,000? Saan man na itong allowance kay kwarta may atong una-una. Allowance mean you are allowed to live. Ano ng allowance? Pero salary nga dako, you are allowed to live beyond your living. Ano lang ka? So kung allowance na yung nadawat karon, you are just allowed to live. But kung salary na dako, you are allowed to live beyond what you are living for. So katong naisweldo, you are living beyond. Katong naisweldo, anak lang sa mo. Ato sang sultihan si Pablo. So, it is a divine allowance. But ipasabot, gi-allow sa Dios nga ang mensahero ni Satanas ning doon ni Pablo o gi-injectionan siya wa ko kay bawo. Ang atong nabalaan na ay weaknesses si Pablo nga gihatag sa demonyo. And the messengers of Satan came to torment me. So Paul now is suffering due to the torment, to the pag-torment ni Satanas. Dili mismo si Satanas, but Satan sent a messenger. Therefore, ang messenger ni Satanas, pwede tao, pwede sakyanan, pwede bisan unsa, pwede hangin, tanan. So kung naay messenger ni Satanas nga ning dool nimo nagiaway ka, ayaw kasukuan ang messenger, ayaw mo kasukuan ang nagpadala. Di ba? So na kay problema karon, ayaw kasukin na nakaingon sa imong problema. Ang imong kasukan ang demonyo. But you know what happened to Paul? It was not accident. It was a plan of God. And this turn means the ongoing, painful difficulty. Ongoing. Wala mawala. Nagpadayon. Una nilang sa sakit. Sakit yun na giantos. Ato pa, doon ay mga pag-antos nga ang nakakos si Satanas, and yet the Lord wanted it to turn it into a blessing. Nga naman, itagaan siguro ka og sakit, aron di na kamukaon o lesson. Nang ipa-high blood ka, si Satanas, kay blaro ni nato, aron ni ka-lesson, masakit ni siya, ma-stroke, bayan na po sa ospital. Layog ospital, patay. Anong ka-lesson? And yet, kanang atong kasakitan, atong mga weaknesses, God has a purpose. For Paul, Paul's turn was painful and persistent, but it was also purposeful. God used it to protect him from pride. So doon ay mga weaknesses nato nga dili mawala aron ta iyang ipaubos aron di ta manghambog anahiya.
So, sama kang Pablo, mausad na yung nahitabo. Number 2. God answers prayer with sufficient grace. Verses 8 to 9, the Word of God says, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest in me. Kapila si Pablo nangadji. Kapila si Pablo nagampo nga mawa ni atong sakit 3 times. Kamo, kita, ako, medyo ko'y sakit, may kong kamo. Kinsa may masakit to na nibe, nga nagampo na sa Ginoo, nga parang pastor, akong pre-request, muos-os na ang akong BP. Ako kang ingnon, di ko magampo anak. Ikaw akong yampo, nga di na ka masukpo, di na ka makaini, di na ka mukha o glitson. Kaya kung imo ni muhanong tulo, di mo sa ka imong hypertension. Ikaw radyo o sa kang pan ng psychologist, ikaw rin makaayo nimo. Si Pablo katulos siya nagampo. And you know, who is Paul when he prayed? Kung ngampo si Pablo, tubagon kaysa sa Ginoo dayon. Sa tanang mga kalisod ni Pablo, gitubag sa Ginoo dayon. Wa madili. Pero nga naman, kini iyang pagampo, wa man siya tubagan. Pila na ito, di nangampo nga wa tubagan until now. Can you recall your prayers? If you have the prayer journal, nagsulat ba mo dito niya? Lord, ato pa ni aning tuig, Lord, pag yun ni matubag, isubat ko na ako karon. Pila na natin tuig? Mga tulo na ni katuig, kung dyan tubagas ni Ginoo. God has a purpose. When he say pleaded, means earnestly, urgent appeal. When Paul prayed to God, when he pleaded himself, he said, Lord, urgently, pwede ba kuhanin mo ning third the flesh nga tusok ni Satanas? And Paul knows God will answer him immediately. And yet, ano siya tubag sa Ginoo? Ang tubag sa Ginoo? Verse 9, my grace is sufficient for you. Wala mo ingon ang Ginoo nga, ay kaya na nimo Ikaw pa, Pablo, kaya na nimo. Kusgan man ka, bright man ka. Ito na ka mga friends, kaya na nimo. Wala na yan ang ginawa na. And sometimes, kung yung magpa-kuan na to, magpa-advise, may hindi ka na, ay, kaya na mo kung may problema, ako gani, ako kaysa imo, kaya na mo. And we think that if you are stronger than our neighbors, we can say to them, kaya na mo, you are stronger than me. Manay sayo na atong gihimo, atong isulti. Dapat, sama sa Diyos, ang tubag niya kang Pablo, my grace is sufficient for you, Pablo. What does sufficient mean? Enough. Then, fully adequate. This means that grace meets the need, not always the preference. Ang atong ang gusto, nagtubagon sa Ginoo, ang atong gusto. When we pray to God, we wanted God to answer sa atong gusto. Pag dili gani atong gusto, miyenta, wa tubaga sa Ginoo. We always wanted to be answered according to our prayers and wishes, not in accordance with the will of God. Si Pablo, balik ng Pablo, kapila sa nagampo, katulo. Kasi pagampo ni Pablo, Lord, pwede ba ni mo kuhaon? Di na kaya sa surgery. Di kaya sa psychologists. Di kaya sa akong panglawas. But Christ gave him a greater answer. Sustaining grace that is enough for the burden.
Ay mga problema karon, kaya na sa grasya sa Ginoo. Di na kaya ni mo. Di na kaya ni Pablo. Kung kaya ni Pablo, di na siya magampo. Kanya kay, di naman kaya, gampo siya. Ano yung duwa, tumagal siya sa Ginoo nga kuhaon. Ang gihatag sa Ginoo, grasya. Ano sa kang grasya? Grasya, aron ka nga mutulin sa imong ministry bisan doon na kay weaknesses. Katulong, God displays Christ's power through our weaknesses. Verse 9 and 10. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. That is why, for Christ's sake, yes, Pablo, I delight in weaknesses. I delight in insults. I delight in hardships. I delight in persecutions. I delight in difficulties. For when I am weak, then I am strong. And that's the power of weaknesses. Makita lang di ay ang kusog sa Ginoo kung kita loyal. Again, you can only realize and know how powerful is our God when we are weak. Kung watay mahimo, watay kabangkaagan, luya na ka, masakiton kang dako, you will experience God's power. Kaya pag-ingon sa Ginoo, my grace is made perfect. What does it mean? Made perfect means fully displayed in our weaknesses. Pag-ingon ni Pablo, rest upon me, that means it is the power of God that empowers, that covers him against all odds. And he said, content means he is contented that he has Christ in him. Nindot o inunanisan ang atong declaration. Sa panahon nga luya ta, sa panahon na tayo weaknesses, sa panahon nga doon na tayo problema, unya, maningkamot ka, o dagan ka din dagan ka dito, tawag ka din text ka dito, chat ka ani, chat call ka dito, you cannot see the power of God in those areas. Pero sa dihang wa na kay mahimo, kasagaran nato niyan ta, Lord, ikaw na gyud ni Lord, di na gyud nako kaya. Ano sa atong masulti ana, kung naanatas dead end. Na kay problema, na kay need, na kay sakit, na doktor malingo-lingo na nimo. Kung sa may buhaton, when we started giving it to God, that's the only time that God will display His power. Yan ka, bahala na. Patay, buhi. Ano din ka? Ako masolbad, maayo kung dili, saan taman. Di ko ma-honor, sandi na lang, first honor, okay na. Pa. O di ko kapasar, ay problema. When we start lowering ourselves down, the power of God starts moving up. Dayon mayon ka. Milagro, gihatag sa Ginoo. Ano man? Ning bangon ako. Tanawa? Milagro, gihatag sa Ginoo. Ano man? Wala ko pabayra sa akong loan. Nga naman, na moratorium nga ang mga loan di bayaran init ka May, June, July. Tungod sa pandemic. Mo ba? Ay, salamat. Di akong kabayad sa akong loan. So akong chat ni Charis, di na magbayad May, June, July. Sure ka na di? Sure, no? Di ka nus ko, no? Government nga, chat. Ay, salamat. Miracles come
when we humble down before God. Miracles come when we do not exert effort to solve our own problems. Weakness is not an obstacle to Christ's power. It is the platform where His power is most clearly seen. Diba? Kung sa ato, ang platform nato kay Facebook. Pag natay problema, butan na tato sa Facebook. Sakti lang man kanang akong mga marites, akong silingan. Magtakta na ilang baba din na nasa Facebook ibutang. May na yung silingan, ano sa magkada kasi gangawan ninyo. How do we express our problems, emotions, and concerns? Through Facebook? Well, ang mutubag-an na ang mga tao, dili ang Ginoo. Bisan pag everyday ka mag-post sa Facebook about your problems, about your need, about your health, God cannot be seen unless we humble down ourselves and let God go with it. So what are our applications? This passage of the scripture teaches us 5 things. Number 1, spiritual privilege must be guarded by humility. If you think we are strong enough as Christian, please humble yourselves so that the power of God can be seen. Number 2, affliction may be painful, but God can use it to protect us from pride. Sakit man, pero siya may tabog na kay sakit. Kato na sakit ko, hindi to ko ni Kuan, amo silingan, kay maayo to mahilot, maayo to manutho, maayo to na siya baligya nga lana, ngayon mo rin ipahin, ani mawala ng tanan. Mangawa? Ano man na? Pinsa may napasinunggan, hindi mo silingan. Kisay na promote, ikaw. Instead, ng Ginoo, bato-bato sa langit sila rin na maanawa nila po. Number 3, prayer is right, of course. Even when God's answer is not removal of our problems. Isa pa nag-ampo ta, sakto na to ampo. Tubagon ka sa Ginoo sa dili, sakto yun imong pag-ampo. The perspective is, if God will not solve that problem, He will give us the grace to solve that problem. If God will not give you 1,000 peso to pay for your loan, somebody will pay it in your behalf. Or maybe extend. Ma'am, due na nimo karon ma'am, pero pwede kang 500 na yung ibayad instead of 10,000. Ay, salamat po yung 500. It's a grace, right? May na credit card, na due na, may bayaran doon 5,000, may na credit card, you can only pay a minimum of 500. Solve ba ang problema sa mga na-credit card? Ang walay credit card, sa may problema ninyo, wadyan mo, kaya may credit card. Di ba may kasway? Di ba problema? Manang, if you want problems, apply for credit cards. Number 4, grace is not always the absence of suffering. Sometimes, grace is the power to endure suffering. Ano nagantos ka, kalibog, sakit sa kasing-kasing, kasuya, sakit ng lawas, whatever you have right now, di ko pasabot, ngaway grasya. But enduring the pains until death is grace. Makaantos ka. Kung di ka makaantos, pamutos. Mamanay gihingan sa amuhan. Aw, di ka makaantos, di ka masantos. Hala, pamutos. And because of the grace of God, even in suffering, we can endure. Oh, 10 o'clock na kuno. 9:11. Sige, last na ta. Number 5, Christ's power shines brightness through human weakness.
Makita lang yun ang grasya sa Ginoo, ang gahom sa Dios, dili sa kapunaw-punawan, dili sa mga operations, kundi dinhi sa atong human weaknesses. Therefore, as our closing exhortation, we see our journey in the month of May from freedom from guilt to strength in weaknesses. Those who are secured in love in Christ. Just remember that the grace is sufficient in all these things. So the call today in this passage is not be strong in yourself. Dili siya maingon nga pag-ipon sa kagalingon. Kaya mo yan. Laban lang. Have you heard those phrases? Ingnon ka nga, kaya mo yan. Laban. Sabi na sa ospital, niya gi-incubate o kanang niya na. Ambubag na ba? Ambulatory na. Ambubag, dili ambulatory. Ambubag na kanang instead of machine, kamot na lang. 1, 2, 3. Pag makatulog na ka, tulog po siya ang pasyente. Makita ka ito sa hospital na i-manual na, kung maaranak naman, o sa mga adlaw. Wala na. Makita ang grasya sa Ginoo na ito. Yan, di ka pwede inon na, laban lang, laban! Be strong! It's not the right term. Those are terms of people that don't have Christ. But if we have Christ, be dependent on Christ. You can do it because Christ is in you. Kaya mo yan because Christ will strengthen you. Ayaw putla. Dapat kumiyong ka. Be strong. Butang iyo in the Lord. Kaya mo yan. Kay naa si Jesus. Dapat yung na. So that all of us will say, in Christ, I am strong. Amen? Biko no? Itang tanan, go! In Christ, I am strong. Dili ka strong by your own strength. Dili sa strong by the doctors, by all our neighbors, our friends, Facebook, whoever. But we are strong in Christ. Ano si Pablo? When I am weak, He is strong. So if you don't have Christ right now, you are still weak. You need Christ in your heart life. You need to open up your hearts and to receive Jesus in order for you to become strong in all the weaknesses. Because that Christ that dwells in us is the power of God to sustain whatever sufferings and pains we experience. Will you accept Him as your Lord and Savior? Let us pray. Father God, we thank you